Good morning to all the participants, students, and friends. We have important speaker and who has got a passion for he comes from a taxation family. He has a vast knowledge in this. He's attending the appeal cases also at this young age. It's not a for your kind information because I was also involved with this. With professional friends, how difficult it is to handle the cases and go to so they would have undergone all the uh, procedures, processes, and the difficulties. So that's the reason he has got a vast knowledge to share with us. Okay. So now, may I request Himabindu Garu? Sure, sir. Yes, sir. Wait, I am adding to Bindu Garu 1 minute. Okay. 1 minute, 1 minute. I request our student, Srimati Himabindu, to introduce the speaker. Please go on. Sure, sir. Sure, sir. Good morning, one and all. I would like to introduce AVS Sai Akhilesh Garu. He was born in the year 1996 to Srimati A. Bala Tripula Sundari and Dr. AVS Krishnamohan. AVS Sai Akhilesh Garu is just about 26 years of age. He is a practicing chartered accountant at Nellore. He has begun practicing taxation in his father's office since 2018. Much before he has qualified as a chartered accountant. He is now the managing partner of Mohan and Akhilesh Chartered Accountants, Nellore. He is married to Srimati Sai Lakshmi Lekana Garu, who has bachelor's degree in business administration, who also takes active participation in the affairs of the firm. His educational qualification is ACA and is to be advocate awaiting his final semester results, wherein he will further acquire a bachelor's degree of BA LLB. His area of specialization lies in appeals under the income tax and GST laws and statutory audits for various private and public limited companies. He has undergone his articleship training under renowned professionals belonging to Ms. T. Sahajananda Reddy and Company Chartered Accountants, Nellore, and Murli and Venkat Chartered Accountants, Bengaluru, under the guidance of Mr. Sahajananda Reddy and Mr. K. Venkatesh Naidu. He has served as a treasurer of the Lions Club of Nellore Professionals for the year 2021 and 22, and is now serving the society as secretary of the Lions Club of Professionals, Nellore, for the year 2022 and 23. Thank you. Thank you, madam. Thank you, sir. For introducing. Yes, sir. Thank you, sir. Welcome, sir. Thank you. Sir, thank now you. the session is handed over to you. Thank you, sir. I'll just run through the slides. So, at the beginning, I would like to thank Mr. D. Prakash Garu, who is the founder and director of the Institute of Practical Accountancy set up in the year 1993. It's almost 30 years, sir. I would like to heartily congratulate you on your complete success, who has been providing with many BCom and MCom students. I mean, you have been able to actively participate and provide employment with 100% placements guaranteed to many graduates and all. It's really great of you, sir. It's really an honor for me to be here before your good organization. So with that, I would like to start today's topic, income tax accountant and duties. So when you initially hear the word as an accountant, how does it matter whether you learn income tax or not? As an accountant, it is generally a person's responsibility to take and carry for all debits and credits. But how does Income Tax Act reflect or affect the accountant and his duties? So what is the knowledge? Why is the knowledge of income tax important in accounting? So it has been seen that since the previous generation, the role of an accountant is only to record all the transactions which are happening in and around the business, and at the end of year finalize the accounts and file the returns of income tax with the help of a consultant or a chartered accountant or tax practitioners or whatever it is. But in the present era, with the changing laws and reforms, more workload has been shifted over to the accountant, wherein
it has been mandated that an accountant has to possess various knowledge, either in terms of income tax or GST or any other law, because even each and every single transaction nowadays is affected by certain statutory obligations, like classifying whether the income is capital expenditure or revenue expenditure, or in terms of calculating depreciation, whether it comes to either Companies Act or the Income Tax Act, and similar things. Akhilesh, just can I, because please be slow, and then you can Okay, use okay, okay, it, sir. Telugu, Sure, sir. I Sure, told sir. you. Sure, sir. Yeah. Thank you, sir. So, with that having said, so today's seminar, whatever it is, I would like to take it in a more interactive way rather than going one side. So, let us take it in an interactive way. I'll keep running through all the slides. If there is any important point that you would like to note down, please note it down. I'll stop it for a while. And in case ఏదైనా doubt వచ్చినా కానీ we'll take it up at the end of the session. The last 10 to 15 minutes has been reserved for your doubts and all. So in that meanwhile, while being interactive, I would like every one of you to please interact through the chat box as much as possible, because unmute cheste it creates a lot of disturbance and all. So that is why I would like you to please consider it and oblige. So the first thing, whether income tax is a direct tax or indirect tax. Can I please have the chat box and your messages through it? So is income tax an indirect tax or a direct tax? So direct tax, as I see from Sirisha Garu. Okay, before understanding whether it is a direct tax or indirect tax, let us see that what kind of taxes are available. I mean, what is the taxation law in India? So the taxation law in India can be basically categorized into direct and indirect taxes. Direct tax ante in short ga cheppalante manishiki noppi telisetattu tax lagite it is direct tax andi. So income tax is usually paid at the end of year through your bank account or TDS or whatever means. So adi noppi telisi kadtam kabatti I can classify it as direct tax. And the next thing is indirect taxes. Indirect taxes are usually paid through our day-to-day routine life, like from the products you purchase, such as milk, curds, sugar, whatever it is. So adi noppi teliyakunda government మన దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి it is indirect tax. Next topic, introduction to income tax act. So what is income tax actually? Why is it collected? So income tax is basically the tax which is collected by the government, the central government in particular, for all the income that you have generated. Since all the income, whatever it is you have generated, is indirectly facilitated by the government, either in terms of infrastructure development or whatever it is. So andukani income tax government మన దగ్గర కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. So one more main important thing is salary ఒకటే income tax కాదండి. There are many other heads of income. So Sir Shiva garu, somebody has lifted a hand, sir. Sorry, please. Sir, somebody has raised some query. I mean, there was a hand raised. Okay, that personal interaction will take up. Then if they have a query, they can put it in the chat box. Yes, Ask sir. them to put it in. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Sure, sir. So you can. So, having that said, so what are the types of constitutions which are engaged in a business? I mean, what kind of constitutions are there to run businesses? So mainly there are certain categories which are sole proprietor, partnership concern, or a limited liability firm, and then companies registered under the Companies Act 2013 or 1956 Act. Sir, am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. Because I got a chat that my voice is not audible. Okay, so the types of constitutions of business. And further, we also have the Hindu undivided families, and then the association of persons or body of individuals. So whatever the kind of business or constitution of business has been concerned,
It is the job of an accountant to take care of all the aspects, either in terms of recording of the transaction or assessing tax and all. So who should maintain accounting? So before we venture into what kind of accounting, what duties should an accountant take in terms of with respect to income tax and all. So first, let us ascertain the fact that who has to maintain accounting. Who are the people who are required to maintain books of accounts with respect to Income Tax Act? So as far as the provisions of Income Tax Act are concerned, Section 44AA has specified certain category of professionals who have to maintain their books of accounts irrespective of the turnover which they are doing. So they usually include advocates, doctors, accountant professionals, cinematographic professionals, etc. And next, every business entity who are having a gross receipts exceeding 1 crore rupees, or every professional other than those specified under 44AA. సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే పైన ఆల్రెడీ 44AA కొంతమంది ప్రొఫెషనల్స్ స్పెసిఫై చేస్తున్నారు. దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దేర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అని చెప్పి. సో ఆ ప్రొఫెషనల్స్ కాకుండా ఎనీ అదర్ ప్రొఫెషనల్స్ engaged in the business of profession having gross turnover exceeding 50 lakhs. So వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ books of account mandatory వస్తుంది. And then every limited liability partnership and companies registered under the Companies Act 2030 should maintain their books of accounts. And then what is assessment year of previous year? Look at that. So as previous year ante manam simple ga we can consider it as a financial year. So financial year is generally held for the period from April 2007 to March of that subsequent financial year. So ee financial year ki sambandhinchina tax ni manam assess cheyalante March complete avali. So March complete ayin tarvata book of accounts manam finalize cheyaгаlam. So appadike ready unthundi kabatti I've been getting few audio problem things. Sir, your voice is like breaking. Hello. Hello. Am I audible right now? Yes, sir. Yes. Okay. So assessment year, previous year, ante enti. So in layman language, previous year అనేది మనం సింపుల్ గా ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లెక్కలో కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ టు మార్చ్ ఆఫ్ ఎ సబ్సిక్వెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. అండ్ దెన్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ అంటే ఏంటి? సో ఇన్ జనరల్ టర్మ్స్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ ఇయర్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆఫ్ దట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. సో మనం ఏప్రిల్ టు మార్చ్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటిని మార్చ్ ఇయర్ ఎండ్ లేదా ఏప్రిల్లో ఫైనలైజ్ చేసుకుంటే మార్చ్ తర్వాత మిగిలిన మనం అసెస్మెంట్ ఇయర్ కింద లెక్కేసుకుంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్ విచ్ ఐ హావ్ కన్సిడర్డ్ ప్రీవియస్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ 2021 టు మార్చ్ 2022 ప్రీవియస్ ఇయర్ ని మనం ఆ ఇయర్ కి సంబంధించిన ఇన్కమ్ అసెస్మెంట్ చేయడానికి దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ స్టార్ట్ చేసేది ఆఫ్టర్ ఏప్రిల్ 2022. సో దట్ అసెస్మెంట్ వుడ్ బి అసెస్మెంట్ ఇయర్ 22 to 2023. And having said that, I'll move on to the next slide. So what are the rate of taxes? So rate of taxes enduku cheptunna ante once as an accountant we join into an organization, there are certain TDS and TCS implications which has to be considered while accounting. So ఇప్పుడు మనం ఒక person కి salary ఇస్తున్నాం. So ఆ salary ఇస్తున్నప్పుడు whether his income has crossed the basic exemption limit కాదా అనేది determine చేయాలంటే we have to have a clear idea about the taxation rates in India. So as a sole proprietor, the tax would be 0 to 2.5 lakh. There is no tax. So the basic exemption limit is 2.5 lakhs. So from 2.5 to 5 lakhs, it is 5%. 5 lakhs to 10 lakhs, it is 20%. And above 10 lakhs, it is 30% slab. So this is the income only, not turnover. This is on the income. That is total gross receipts minus gross expenditure, and altogether net ga manaki enta income vastundo దాని మీద ఈ ఎఫెక్టివ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ అనేది అప్లై చేస్తాం. సో రీసెంట్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ద ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ హ్యాస్ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూస్ దట్ దేర్ ఈస్ అ రిబేట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విచ్ ఇఫ్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ అ పర్టికులర్ పర్సన్ ఈస్ లెస్ దాన్ 5 lakhs. And then in case of partnership firms it is 30%. And private public limited companies ki there are two categories. That is if the financial year of 18-19 has a turnover less than 400 crore, the tax would be 25%, and rest of the cases it is 30%.
For foreign companies, the tax rate is 40%. So similarly, okay, HUF, Hindu undivided family, the tax rate would be the same, which would apply to a sole proprietor. And for AOP and BOI, it is maximum marginal rate now. So if the persons who are present in that AOP or BOI has any other income apart from that AOP BOI, which has crossed the basic exemption limit. Ante for example, ఇప్పుడు AOP లో ఒక ఇద్దరు మెంబర్స్ ఉన్నారు, దాంట్లో ఒకరి ఇన్కమ్ 3 lakhs ఉంది, ఒకరి ఇన్కమ్ 1 lakh ఉంది. సిన్స్ ఒక పర్సన్ ఇన్కమ్ 2.5 lakh అనే బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే the tax rate that would apply is 34.944%, that is maximum marginal rate. So sole proprietor rates are the same rates which would apply for TDS. So for example, me organization of a private limited company anukondi, dantlo say for example oka 100 employees work chestunaru, among that around 68 employees are having a salary of more than 5 lakhs. So if your company has crossed a turnover of rupees 1 crore in the preceding financial year, then it is the obligation, ante me company compulsory ga edaithe undo TDS cut cheyali aa employee salary meeda. Aa cut cheyalసిన rates would be the same as sole proprietor tax rates. That is, since మనం అనుకున్న example లో 60 members employees కి more than 5 lakh salary ఉంది కాబట్టి as per slab rates వాళ్ళకి ఎంత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేది వస్తుందో దాన్ని అసెస్ చేసి క్వార్టర్లీ వాళ్ళకి ఇచ్చే శాలరీలోనే మనం ఆ TDS డిడక్ట్ చేసి వాళ్ళ ఫార్మ్ 16 or 26 days లో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ మనం అప్డేట్ చేసి ఇస్తాం. So if anybody want to have a note down of this rate tax, I'll just hold it for a while here. You can note it down. Sir, I have a doubt. Yes, please go ahead. Yeah, HUF లో ఇప్పుడు హౌస్ వైఫ్ ఉన్నారనుకోండి సార్, she doesn't have income, she is dependent on husband income. HUF లో no madam, actually HUF అంటే హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ. సో దానికి మెయిన్ కర్తగా అనేది ఆ ఫ్యామిలీలో హెడ్ మేల్ ఉండాలి. Okay. Yes. So, madam, if there are any interactions, is this voice messages, we will have it at the end, and please, because all will permit to say there will be some disturbance, like, okay, we will take up at the end. Yes. Okay. And then next, advance tax. So this is one more responsibility which an accountant has to take care of in his organization. So once while organization your tax assessed, I mean as a forecast 10,000 rupees kante ekku undi anipiste matuku advance tax has to be deposited in 4 quarters andi at the percentage specified there. So epudaithe total me tax liability 10,000 daatutundi ani meeku anipistundo, you will have to assess it as a forecast. So on or before 15th June 15% of the total tax katali, on or before 15th September 45% of the cumulative tax. So an additional 30% pay cheyalsi vastundi. On or before 15th December, that is third quarter, 75% has to be paid, that is an additional 30% compared to second quarter. And on or before 15th March, total 100% of the advance tax has to be paid. So in any case, by mistake meer ekku tax kattesi రేపు ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో మీ ట్యాక్స్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ అప్పుడు అసర్టైన్ చేసిన తర్వాత అంతకంటే తక్కువ వస్తే డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి గివెన్ రిఫండ్. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫాలోడ్, సో వాట్ ఆర్ ద ఇంప్లికేషన్ ఇఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఈజ్ నాట్ ఫాలోడ్? సో అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఎప్పుడైతే మనం ఫాలో అవ్వకుండా మనం ఆ స్పెసిఫైడ్ పర్సంటేజెస్ కంటే తక్కువ పే చేస్తామో లేదా అసలు పే చేయమో, ఇంట్రెస్ట్ అండర్ సెక్షన్ 234C, that is 1% అప్లై అవుతుందండి at the respective percentages. So that has to be paid as an additional charge apart from the self-assessed tax if this particular percentage of taxation of advance is not followed. So this also I'll just hold on for a second if you want to make a note down of it. So next, heads of income. So having said that, Income Tax Act lo there are various heads of income. So the first one is income from salaries. So I am working somewhere else, in edo organization lo panchestunnanu, I get some salary. If that salary exceeds rupees 2.5 lakh, then I'll have to get my ITR processed with the income tax portal, and that would be only my head of income, that is income from salary. And then income from house property. So if there is an individual who are holding any residential property or commercial property, then they would be getting some income from that particular property, and that income would be
taxed under the head income from house property. And then profit and gain from business or profession. So this is the major aspect where an accountant job lies. So PGBP. So మనం ఎంత ట్యాక్స్ అసర్టైన్ చేయాలి, టోటల్ మన ఎంత టర్న్ ఓవర్ జరుగుతుంది, ఎంత పర్చేజెస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఉన్నాయి, ఎంత డెప్రిసియేషన్ వస్తుంది, A to Z ఒక అకౌంటెంట్ కి మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ రోల్ రిలై అయ్యేది PGBP అనే హెడ్ లో. And then we have capital gains which arises on sale of capital assets and all, and we have income from other sources like interest and all. So in this seminar, the major aspect in which we should be dealing as the topic income from income tax accountant and duties. So among all these heads, ee anni heads lo gaanu manaki major role and major importance play ayedi oka PGBP ane head kinda. So now let us get into few aspects of PGBP. So there are few questions which I have drafted for an example or instance. Should an expenditure be capitalized or written off? So as an accountant ga main responsibility or duty ee level lo start avutundandi meeku. So prati head of income meeku vache vouchers kani bills kani, there has to be an assumption. You will have to carry out certain responsibilities and due diligence before accounting for an expense and all. So the first expense, the first aspect would be, should an expenditure be capitalized or written off? Second, how to differentiate between various repairs and maintenance expense? How to account insurance paid? Is sale of land a business income or capital income? How to treat and account for depreciation and amortization? So these are few instances which I have picked down for this current topic. So one by one, on the classification. So right now I want you everyone to interact for each and every slide hereafter. So the first thing, how to account insurance paid. So ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నానండి. Let us assume that I have paid rupees 5 lakhs on 1st of April to insure my office building for a period of 5 years. So how do you allow expense of the same? So ఈ ఎంట్రీ మీకు వచ్చిందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టోటల్ 5 lakhs పే చేసి ఒక నా బిల్డింగ్ ని ఇన్షూర్ చేసుకోవడానికి, ఆఫీస్ బిల్డింగ్ టు బి ప్రిసైజ్, ఆఫీస్ బిల్డింగ్ ని ఇన్షూర్ చేసుకోవడానికి టోటల్ 5 lakhs rupees పే చేశాను. దట్ ఇన్సూరెన్స్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years. సో ఇప్పుడు నేను ఇదే పే చేసిన ఓచర్ని తీసుకొచ్చి మీకు తెచ్చిచ్చాను. సో హౌ డూ యూ అకౌంట్ ఇట్? సో ఐ వాంట్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ పాసిబుల్. హలో హలో సార్. సార్ శివప్రసాద్ గారు, నో వాయిస్ అండి, ప్లీజ్ ఇది చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి అమ్మా ప్లీజ్. ఓకే 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 మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. సో 5% అని ఆన్సర్ ఇచ్చారు శిరీష గారు. ఎనీ మోర్ ఆన్సర్స్? Four years at the rate of 5%. Any more answers, please? All of you have to participate, please. Everybody, please make your answers. It's already explained. Long. Question ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే ఐ విల్ గో అహెడ్ అగైన్. సో నేను ఈ ఇయర్ 1st April లో 5 lakhs rupees పే చేశాను నా ఆఫీస్ బిల్డింగ్ ని ఇన్షూర్ చేసుకోవడానికి. సో యాజ్ పర్ ద కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ మీ అండ్ ద ఇన్సూరర్, దిస్ ఇన్సూరెన్స్ విచ్ ఐ హావ్ పెయిడ్ వుడ్ బి applicable for a period of 5 years. So next, sir, I think Shivprasad has mentioned 1 lakh. 1 lakh. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So that's a good. Congratulations. Yes, sir. Yes, sir. Correct. So, yes, Andy. The answer would be, since the insurance is paid for a total period of 5 years, 1 lakh would be booked as expense in the current year. So అది కూడా 1st April 2000 so and so లో పే చేశాను కాబట్టి among whatever 5 lakhs I have paid, which is period of 5 years, so divided by 5 years, 1 lakh will be accounted as expense in the first year. So the remaining 4 lakhs has to be under the head current asset, under the subhead prepaid insurance. The balance 4 lakhs should be under the head current assets. So ఈ 4 lakhs ని కూడా రాబోయే 4 years లో I'll apportion and amortize it at the rate of rupees 1 lakh per year for the next remaining 4 years. So Mr. Shivprasad garu, congratulations, the answer is correct. And there is one more question.
ancillary to it, would your answer differ if the insurance was paid on 1st October? So, for example, in the same example, 1st April pay cheyakunda 1st October pay cheste, how much of expense should I write down in the first year? Sir, please repeat the question. Sir, okay, sir. So first year already నేను ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్లో ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పానంటే 1st April లో నేను 5 lakhs టోటల్ పే చేశానని చెప్పాను. సో అదే క్వశ్చన్ లో ఇప్పుడు 1st April కాదు 1st October పే చేశాను ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఇప్పుడు నేను ఎంత అకౌంట్ ఫర్ చేసుకోవాలి ఇన్ మై ఎక్స్పెన్సెస్? సార్ ఐ టెల్ వాయిస్ సార్. చెప్పండి పర్లేదు. సార్ అక్టోబర్ నుంచి మార్చి వరకు ఏమో ఎక్స్పెన్సెస్ కింద బుక్ చేసుకోవాలి సార్. ఓకే. మార్చి నుంచి నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో అది కరెంట్ అసెట్ కింద తీసుకోవాలి సార్. ఎస్ అండి. సో అంటే అక్టోబర్ అంటే ఇట్స్ లైక్ హాఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. సో 50,000 నేను కరెంట్ ఇయర్ లో ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ చేసుకొని బ్యాలెన్స్ 4 lakhs I will be కరెంట్ అసెట్ లోకి తీసుకోవాలి. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ సార్, కరెక్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఈ సేల్ ఆఫ్ ల్యాండ్ బిజినెస్ రెవెన్యూ ఇన్కమ్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్? సో నాకు ఒక ల్యాండ్ ఉంది, ఆ ల్యాండ్ ని సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ ఎనీథింగ్ అవ్వనండి, నేను ఒక 3 ఏళ్ళ తర్వాత అమ్మాను లేదా 10 ఏళ్ళ తర్వాత అమ్మాను. సో దీని ద్వారా నాకు వచ్చే ఇన్కమ్ బిజినెస్ ఇన్కమా రెవెన్యూ ఇన్కమా? సారీ, క్యాపిటల్ ఇన్కమా? రెవెన్యూ ఇన్కమ్ అన్నారు శిరీష గారు. క్యాపిటల్ గెయిన్ సార్. సారీ, ఓకే. సో రెవెన్యూ ఇన్కమ్, క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. శ్రీనివాసాచారి గారు, క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. ఎనీ మోర్ ఆన్సర్స్ అండి? క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఒక్కసారి క్వశ్చన్ రిపీట్ చేస్తారా సార్? ఓకే సార్. సో నేను ఈ ఇయర్ లో ఒక ల్యాండ్ అక్వైర్ చేశాను, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇయర్ లో ఒక ల్యాండ్ అక్వైర్ చేశాను. ఓకే. ఈ రోజు ఒక 10 లక్షలకి కొన్నాను. ఒక 5 years తర్వాత దాన్ని ఒక 1 కోటి రూపాయలకి అమ్మాను. ఓకే. నేను అమ్మిన రోజు నాకు ఆ ఇన్కమ్ 1 కోటి రూపాయలు ఏదైతే వస్తుందో అది బిజినెస్ ఇన్కమా, అది రెవెన్యూ ఇన్కమ్ కింద కన్సిడర్ చేయమంటారా లేదా క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కింద అసెస్ చేసి క్యాపిటల్ గెయిన్ కట్టాలా? క్యాపిటల్ గెయిన్ సార్. క్యాపిటల్ గెయిన్, ఓకే. సో రెవెన్యూ ఇన్కమ్, క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అని 2 ఆన్సర్లు వచ్చినాయి. ఐ వుడ్ సే బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ అండి, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సినారియో. సో నౌ ఇప్పుడు నేను ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ని 2 ఎగ్జాంపుల్స్ కింద క్లాసిఫై చేస్తాను. సో యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ పిక్చర్. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి అందరు చదవండి. Mr. A is an accountant in a reputed multinational company working hard around the clock. He has purchased a land for rupees 30 lakhs in June 2015 and sells the same to Mr. B for rupees 1,50 lakhs in January 2022. That is say like almost 7 years tarvata. Is such income business income or capital income? ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇప్పుడు సబ్ కేటగిరీ లైక్ ఇందాక ఒక జనరలైజ్ క్వశ్చన్ అడిగాను, ఇప్పుడు క్లాసిఫై చేసి దాన్ని ఫర్దర్ గా కండెన్స్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు మీ వ్యూస్ అండ్ ఒపీనియన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి. సో బిజినెస్ ఇన్కమ్ నవీన్ కుమార్ గారు, క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ సుభాష్. క్యాపిటల్ గెయిన్స్. ఎనీ మోర్ ఆన్సర్స్ అండి చాట్ బాక్స్ లో? capital gain, yes, correct అండి. The answer is capital gain. This would lead to capital gain as Mr. A is holding the land as a capital asset. So first condition మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఒక అసెట్ కొన్నప్పుడు దాన్ని మనం క్యాపిటల్ అసెట్ కింద రికార్డ్ చేస్తున్నాం లేదా స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో ఇందాక ఎవరైతే రెవెన్యూ ఇన్కమ్ అని చెప్పన్నారో వాళ్ళ కోసం ఈసారి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అండి, సబ్ క్లాసిఫికేషన్. సో ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ 1, ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్. ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ 1, somebody is scratching on the screen, please. In example 1, assume instead of Mr. A, XYZ Limited engaged in the business of real estate in purchase and sale of plots. Now, whether such income is a capital gain or revenue? Galaxy, excuse me, somebody by name, because identifying him, he's scratching on the screen. Galaxy 17, who is this? Please. Okay, sir. Please continue. Yes, sir. Ask So, them to, yeah. so in example 2, నేను ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తానండి. సో సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. Now instead of Mr. A, it is Mrs. XYZ Limited. So in the same June 2015, XYZ Limited has acquired a land for 30 lakhs.
And similarly, in January 2022, the same land has been sold away by XYZ Limited for 1,50 lakhs. Now XYZ Limited is engaged in the business of real estate. So వాళ్ళ business ఏ real estate. So ఇప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చే gain capital gain na revenue income. Example 2 revenue income. So Prasad Reddy garu revenue income. Galaxy income. కరెక్ట్ అండి. లైక్ ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ రెవెన్యూ ఇన్కమ్. సో ఇందాక నేను ఏదైతే చెప్పానో మిస్టర్ ఏ అనేది ఆ క్యాపిటల్ అసెట్ ని ఆ ల్యాండ్ ని క్యాపిటల్ అసెట్ కింద హోల్డ్ చేస్తున్నారు. సో ఇన్ దట్ సినారియో అతను క్యాపిటల్ అసెట్ కింద హోల్డ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సేల్ ఆఫ్ దట్ సబ్సిక్వెంట్ ల్యాండ్ either short term or long term తర్వాత సంగతి, that will be a capital asset. So in this scenario, example 2 లో ఏంటంటే XYZ is itself engaged in the business of real estate. So nature of business is important. సో ఇక్కడ ఈ కేసులో అసలు వాళ్ళు అసెట్ అక్వైర్ చేసుకున్నా వాళ్ళకి అది క్యాపిటల్ అసెట్ అవ్వదు. సిన్స్ దర్ బిజినెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ రియల్ ఎస్టేట్, ఇట్ విల్ బి అండర్ ద హెడ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ లైక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ లో. సో ఇన్ సచ్ ఎ సినారియో ది ఆన్సర్ వుడ్ బి the income which has arisen out of the sale of such land by XYZ Limited would be revenue income. So ఎవరైతే రెవెన్యూ ఇన్కమ్ అని చెప్పారో నైస్ అండి, గుడ్. Sorry, just a minute. So the Supreme Court has also said the same in your words. So ఎవరైతే ఆన్సర్ కరెక్ట్ చెప్పారో కంగ్రాచులేషన్స్. ఈవెన్ Supreme Court agrees with you. In the case of Mrs. Chennai Property Holdings and Investment Limited, Supreme Court ఏం డైరెక్షన్ ఇచ్చిందంటే నేచర్ ఆఫ్ అసెట్ ని అమ్మినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు బి అసెస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎన్ అసెసీ యాజ్ క్యాపిటల్ అసెట్ ఆర్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. సో అసెట్ అనేది అసెసీ క్యాపిటల్ అసెట్ కింద హోల్డ్ చేస్తుంటే క్యాపిటల్ గెయిన్ అనేది అవుతుంది, స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ కింద హోల్డ్ చేస్తుంటే బిజినెస్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. సో with that having said, if there is any doubt ఈ particular aspect లో ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ డౌన్. At the end of session we'll again get back to it. Next, should an expenditure be capitalized or written off? So ఇప్పుడు ఒక expenditure incur అయ్యాం, whether it should be capitalized or written off. So there are various aspects which has to be considered. ఒకటి కాదండి, many other things. I mean even common sense also plays a major role in this. So దీంట్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనలైజ్ చేద్దాం. Sorry, I will take up examples next. So the first thing is the expenditure incurred is increases the life of an asset. So already నేను ఒక asset ని హోల్డ్ చేస్తున్నాను, say for example building. సో ఈ బిల్డింగ్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బిల్డింగ్ పీనలైజేషన్ స్కీమ్ కట్టాను. సో యాక్చువల్లీ బిల్డింగ్ పీనలైజేషన్ అనేది ఎప్పుడు కడతారంటే సో నా బిల్డింగ్ కనుక గవర్నమెంట్ నామ్స్ ప్రకారం లేకపోయినా లేదా if there is any deviation from the plan which has already submitted to municipal authorities, సో ఆ డీవియేషన్ ని ఫోర్ఫిట్ చేస్తూ మనకి కొంచెం రిలాక్సేషన్ ఇవ్వమని చెప్పి కట్టేది బిల్డింగ్ పీనలైజేషన్ స్కీమ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 5 కోట్లు పెట్టి బిల్డింగ్ కట్టాను, దీనికి బీపీఎస్ నేను ఒక 5 lakhs కట్టాను. సో ఈ బీపీఎస్ ఈ ఒక్క రోజు కోసం కాదు కదా కట్టింది, బిల్డింగ్ ఎప్పుడైతే నాకు 25 years యూస్ఫుల్ అవుతుందో ఈ బీపీఎస్ కూడా ఆటోమేటికల్లీ ఆ 25 years కోసమే పే చేసుకుంటాను. So that should be classified as capital expenditure. So revenue అంటే ఏంది? Anything which is other than capital. Simple గా capital expenditure కానీ any other income or expense should be classified as revenue income. So having said that, now let us take an example. A Mercedes Benz car was sent to service and such service bill costed around 1 lakh plus GST, which includes regular oils, oil filters, engine oil change, etc. Whether it is revenue income or capital income. Now I would like to request you to participate and answer that question. So ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అండి. ఒక మర్సిడీస్ బెంజ్ కారు సర్వీస్ కి పంపించాం, దాని టోటల్ సర్వీస్ కాస్ట్ 1 lakh అయింది. 1 lakh లో రెగ్యులర్ సర్వీస్ కాస్ట్, రెగ్యులర్ ఇంజన్ ఆయిల్ చేంజెస్, ఎయిర్ ఫిల్టర్ చేంజ్ ఎక్సెట్రా. సో ఇది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సా రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సా? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ సార్. Sir, any more answers? Capital expense or icharu, revenue or icharu? Revenue expense. Revenue, capital, mixed opinions coming. Revenue expense. So I'll go with the answer and it is revenue expenditure. Because నేను ఏదైతే అసెట్ మీకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానో ఆ 1 lakh అనేది మర్సిడీస్ బెంజ్ కార్ అనేది ఇయర్లీ సర్వీస్కి వెళ్తుంది. సో మనం ఏదైతే 1 lakh ఇప్పుడు ఇంకర్ అయ్యామో సర్వీస్ కోసం అని, అది మనకి త్రూ అవుట్ మోర్ దెన్ 1 accounting పీరియడ్కి అయితే ఖచ్చితంగా బెనిఫిట్ ఇవ్వదు.
సో అందువల్ల దిస్ ఇన్కమ్ దిస్ ఎక్స్పెన్స్ షుడ్ బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్. సో ఇప్పుడు వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. The same car was sent to service and company replaced the air compressor which cost around 75,000. So ఇప్పుడు ఇది capital revenue. So ఇప్పుడు సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, I would like your answers again. అదే కారు ఈసారి సర్వీస్కి వెళ్ళింది, కాకపోతే ఈసారి ఎయిర్ కంప్రెషన్ మార్చారు, సర్వీస్ ఏం చేయలేదు, 75,000 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా చార్జ్ చేశారు మన దగ్గర. ఇంతకు ముందు ఇన్కమ్ టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ 1 lakh, 1 lakh అయినప్పుడు అది రెవెన్యూ, ఇప్పుడు 75,000. సో ఇప్పుడు అది క్యాపిటల్ రెవెన్యూ. క్యాపిటల్ ఎవ్రీబడి క్యాపిటల్ ఎందుకండి? ఇందాక 1 lakh అయింది కదా, ఇప్పుడు 75,000 కదా. Capital expenditure, revenue expenditure, and replace once. Okay, correct. Capital expenditure, it's part of the car. Correct. So majority of you have answered correctly. It is a capital expenditure because air compressor అనేది మనం ఇయర్లీ మారుస్తూ ఉంటాం కదా. It is changed according to the system modifications and all. So ఎప్పుడైతే addition to yes, addition to the asset. So my students are good in judging it. Yes, sir, exactly, sir. They are very good at expenditure. So this is irrespective of the quantum of amount. So inta mundu manaki 1 lakh ఖర్చైనా సరే, it has not increased or enhanced the asset. It is only just to maintain the asset in its proper way. So appudu adi revenue expenditure. Ikkada amount ఎక్కువైనా సరే, the expenditure has been capitalized and depreciation is charged accordingly. So Supreme Court has also agreed with you. So in the case of Sri Mangayakari Silk Mills, it has said the same thing. Quantum of expenditure, enta amount incur avutha anedi important kaadu, it is the nature in which it should be treated. So how to treat depreciation and amortization and so and so. Indaka chaala mandi building ni nenu kattina insurance edaithe undo 5 lakhs daniki enta నేను ఆ కరెంట్ ఇయర్ లో ఎంత ఛార్జ్ చేయాలి అంటే చాలా మంది దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సో వన్స్ an expenditure is classified, సో ఎప్పుడైతే ఎక్స్పెండిచర్ ని మనం కంప్లీట్ గా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అని క్లాసిఫై చేస్తామో దెన్ ఇట్ ఈస్ లైబుల్ టు డెప్రిసియేషన్. అప్పుడే మనం దాన్ని డెప్రిసియేట్ చేయగలం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ విచ్ హ్యాస్ ఆల్సో టు బి కన్సిడర్ అనేది, అది పర్సనల్ అసెట్టా లేదా బిజినెస్ అసెట్టా? పర్సనల్ అసెట్ అయితే ఖచ్చితంగా డెప్రిసియేషన్ రాదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బిజినెస్. సో దట్ ఈస్ ద సెకండరీ చెక్ విచ్ ఐ విల్ గో ఇన్ టు ఫర్దర్. సో ప్రెసెంట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ let us look at how to depreciate and amortize. So once an expenditure is classified as capital expenditure and such asset except land, so you can never depreciate land because land always appreciates but never depreciates, so is liable to depreciation in business. So enta rate of tax ki depreciate cheyali anedi it has been clearly mentioned under the income tax act. So what is depreciation? Depreciation is a normal wear and tear. So ee roju nenu oka property konanu, 10 ఏళ్ళ తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఒక వెహికల్ కొన్నాను, ఆటోమొబైల్. సో ఈ రోజు ఒక 15 lakhs పెట్టి కొన్నాను, ఆఫ్టర్ 10 years సేల్ చేసినా అది 15 lakhs ఉండదు కాబట్టి సో ప్రపోర్షనేట్లీ ద వాల్యూ గెట్స్ డిక్రీజ్డ్. సో అట్ ది సేమ్ టైం ఒకేసారిగా దాన్ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో ఎక్స్పెండిచర్ కింద అలౌ చేస్తారంటే చేయరు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంటెండెడ్ టు బి యూస్డ్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్. సో సిన్స్ it is intended to be used for more than 1 or 2 accounting periods, depreciation will be allowed at the rate specified under income tax act. So in that everything 5% annaro, that is on behalf of residential property and residential building your depreciation rate, but not the procedure in which an insurance has to be okay. So next, in case of an accountant who is working for a private limited company, so there has been specifically mentioned in Schedule 2 of the Companies Act 2013. So e rate of taxes, akkada meeru books of accounts lo record chesukovodu. There are specified rates of taxes which have been prescribed for the Companies Act. So if your company is registered as a private limited or public limited company, మీరు ఇప్పుడు ఏవైతే డెప్రిసియేషన్ రేట్స్ చూస్తున్నారో as per income tax act, ఈ మెథడ్ ప్రకారం మీరు ఫాలో అవ్వకూడదు. దేర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్ విచ్ వీ కెన్ టేక్ అప్ ఇన్ అ లేటర్ క్లాస్. సో సెకండరీ చెక్, సో మీరు ఒక ఇన్కమ్ ఆర్ ఎక్స్పెన్స్ ని
business lo consider chese mundu, there is one more aspect which you have to check whether it is personal in nature or business related. So in case for example now we are accounting for PGBP. So in profit and gain from business or profession, say for example I have earned some amount in my profession as a chartered accountant, say I have earned some 10 lakh rupees as fees. So ee 10 lakhs rupees incurred earn chesukodam kosam I have spent some salaries of 5 lakhs and my office current bill 20,000, so and so ఆ నెట్ ఏదైతే డిఫరెన్షియల్ అమౌంట్ ప్రాఫిట్ ఉంటుందో ఆన్ దట్ ఐ విల్ పే ట్యాక్స్. బట్ ఒకవేళ దీంట్లో నేను నా హౌస్ ఎక్స్పెండిచర్ ని, హౌస్ లో చేసే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోగలను. Can I get some answers whether personal expenditure can be claimed in business and be accounted under the head of profit and loss account lo and expenses kinda తీసుకోగలనా? No, చేసుకోకూడదు. Okay, yes Andy. So as per the provisions of Income Tax Act, chapters 4 of the profit and gain from business or profession PGBP, only expenses which are business related, so business ki sambandhinchinanta varake has to be written off. The rest should be diverted to capital account. So appudu akkada gradually మీ capital account నుంచి balance తగ్గుతుంటుంది. Say for example నేను ఒక business కి వెళ్ళి నేను ఒక షర్ట్ పర్చేస్ చేశాను, షర్ట్ వేసుకుంటేనే ఆఫీస్కి వెళ్ళగల అంటే అది కుదరదు. ఆఫీస్కి వెళ్ళకపోయినా మీరు షర్ట్ కొనుక్కుంటారు కాబట్టి షర్ట్ ని మీరు బిజినెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద కన్సిడర్ చేయలేరు. ఇట్ హ్యాస్ టు బి డైవర్టెడ్ టు యువర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో నౌ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us take it further. So I have prepared a set of Supreme Court and High Court case studies. So అదే నేను ఒక మాడిఫై చేసి వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ కింద తీసుకొచ్చాను in the next slides. So I want you all to actively participate in the next coming 2 to 3 slides. It's all about questions. So నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతూనే ఉంటాను. I want you to actively participate and answer it. So the first thing, Mr. A is an advocate. He has incurred 35 lakh rupees for his open heart surgery. He has claimed such expenses in the business since it was necessary for him to continue. So for example చెప్పండి, A is an advocate అండి. సో అడ్వకేట్ టోటల్ 35 lakh rupees అతని ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ కోసం ఇంకర్ అయ్యారు. సో నౌ ఈ ఎక్స్పెండిచర్ ని అతని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో ఎక్స్పెన్సెస్ కింద క్లెయిమ్ చేశారు. బికాస్ ఆ ఆపరేషనే చేయించుకోలేకపోతే he cannot go to court, he cannot argue so and so. So now whether such expenditure can be claimed. No, business expense person difficult calculate. Okay, no such cannot claim. Personal expense no. Capital decrease. Okay. So everybody is telling yes full day expenditure claim annaru Suprasad garu. Okay. Personal life operation. So I can one more point చెప్పానండి మీకు, ఆపరేషన్ చేయించుకోకపోతే he cannot continue his business. ఆపరేషన్ చేయించుకోకపోతే he cannot practice as an advocate. Workman compensation he claims no sir. Yes no come on. So let me go with the answer. It is no only because business or profession అతను క్యారీ అవుట్ చేసినా చేయకపోయినా he'll get operated. సో ఎవరైతే క్లెయిమ్ చేసుకోగలని చెప్పారో, జస్ట్ వన్ మోర్ సింపుల్ క్వశ్చన్. సో వెదర్ అతను ఈ ఆపరేషన్ తర్వాత బిజినెస్ కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకున్నా చేసుకోకూడదు అనుకున్నా కానీ he'll get operated. Yes or no? So it cannot be allowed as an expenditure. So that was the decision of Honorable High Court in the case of Mrs. Shanti Bhushan versus Commissioner of Income Tax Appeals. So next I have one more question for you. Whether ransom, supari, I hope everybody knows the word supari, I have just added it, paid is allowed as expense. So example, here is the example. A is a director of Mrs. AVS Limited. He was kidnapped during his market visit and the police were unable to release him. So enta try chesina gaani police were not able to find him. So finally inka evaru help cheyalekapothunaru, government or so and so any other body is unable to help him. So the finally company decided to pay ransom money to release him. Whether such expense is allowed as whether such expense is allowed for the company. So unkosari repeat chestanandi. A is a director. Miscellaneous amount sir. Sorry, Miscellaneous amount.
Okay, no, sir. Whether I expenditure allow change or cheyagudda? Yes or no? Yes, yes, sir. Okay. No, no, yes. All of you, please use chat box, please. సుపారీ ఇచ్చారండి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్. అసలు ఫస్ట్ వైట్ లో ఇస్తామా సుపారీ మనం? అకౌంట్ ఫర్ చేయించుకుంటారా కిడ్నాపర్స్ ఎవరన్నా? సో ఏ ఈజ్ ఎ డైరెక్టర్. సో ఒక మార్కెట్ విజిట్ ఆర్ మార్కెట్ సర్వేలో కిడ్నాప్ అయ్యారు. సో పోలీసులు కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ఎవరికి హెల్ప్ చేయలేక ఫైనల్లీ కంపెనీ హ్యాస్ అగ్రీడ్ టు పే దట్ ransom or సుపారీ. వెదర్ దిస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ అలౌడ్? Yes, sir, but because company has paid it, not from his personal family. సో మరి ఇందాక కేసులో కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో అడ్వకేట్, హీస్ క్యారింగ్ అవుట్ బిజినెస్ యాజ్ అ సోల్ ప్రొప్రైటర్. సో యాజ్ ఫార్ ఎస్ హీస్ కన్సర్న్, ఆయన కూడా కంపెనీయే కదా, ఆయన కూడా But అలౌ. in the case లో అతను లైఫ్ సార్, అక్కడ లైఫ్ పర్సనల్ ఆపరేషన్. ఓకే, ఇది కూడా లైఫ్ రిలీజ్ చేయకపోతే చంపేస్తారేమో. అతను డైరెక్టర్ కదా సార్ కంపెనీ. ఓకే, yes sir, after paying ransom you can serve the business. Yes అండి, everyone really Ishwar, somebody is scratching on the screen, please. I think I may have to delete you from the meeting, please. Yes sir, sorry, please continue. Yes sir, so it's okay sir. Sir, really, so your students are amazing. Everybody have almost answered correctly. So the answer is yes, and it is also given by the High Court itself, not some local CITs and all. Yes, since the company has acted in the best possible manner. So here the terms and conditions which has been considered by the Honorable High Court is the company has acted in the best possible manner. Meaning they have gone to the police, they have made other requests, they have made all the many of a due process ని ఫాలో అయ్యారు. ఏదో అడిగారు కదా అని వెంటనే ఇచ్చేయకుండా పోలీస్ కంప్లైంట్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ లాంచ్డ్. ఇవన్నీ చేసినప్పటికి కూడా so they were not unable to secure release him safely. So that is why the company has paid, and since he is a director and he is a key man person in the company, such expenditure which has been paid as ransom is allowed. So this is different, I mean, definitely a verity judgment. So the Honorable Madras High Court has given this decision in the case of Motilal Khemchand Jain Tobacco Company. And the next thing, whether expenditure incurred for spouse accompanied by director of a company to a foreign business trip be allowed as expense. So let us say, for example, A is a director in a company. So A has got an invitation from his foreign client to visit his premises for some search, survey or whatever it is, just to look into the business activities and have a more cordial relationship. సో ఒక బిజినెస్ ర్యాప్ అని డెవలప్ చేసుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో అతని ఫారెన్ క్లయింట్స్ డైరెక్టర్ని ఇన్వైట్ చేశారు. సో ఇప్పుడు డైరెక్టర్ తో పాటు వాళ్ళ వైఫ్ కూడా వెళ్ళింది. సో డైరెక్టర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈస్ అలౌడ్ కంప్లీట్లీ, దట్ దేర్ ఇస్ నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. సో డైరెక్టర్ ని వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేశారు, ఇట్ ఈస్ ఇన్ రిలేషన్ టు బిజినెస్. సో డైరెక్టర్ ఏదైతే ఇంకర్ అవుతారో ఫ్లైట్ చార్జెస్, బోర్డింగ్, లాడ్జింగ్ ఎక్సెట్రా, దట్ ఈస్ అలౌడ్. వెదర్ ద స్పౌస్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్, వాళ్ళ వైఫ్ కూడా వెళ్ళింది తనతో పాటు. So in such case, whether expenditure is allowed for spouse, only spouse ki cheppandi. Director expenditure is 100% allowed, that is for sure. This is not right. No sir, wife has no role in director's personal interest. No. Sales promotion expense, not allowed, not allowed. Not allowed, okay. More replies, Andy. I have got majority no. Wife expense not allowed, no. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇంకోలా మారుస్తాను. ఎవరైతే ఫారెన్ లో ఉన్నారో ఆ పర్సన్, వాళ్ళు ఈ డైరెక్టర్ ని అలాంగ్ విత్ హిస్ వైఫ్ ఇన్వైట్ చేశారు. సో ఆన్ దేర్ పర్సనల్ ఇన్విటేషన్ వైఫ్ బయలుదేరింది. ఇప్పుడు అలౌడా కాదా? క్వశ్చన్ కొంచెం మార్చారండి. ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్ అగైన్. సో ఫారెన్ లో ఎవరైతే క్లయింట్ ఆర్ కస్టమర్ ఉన్నారో వాళ్ళు మన ఇండియన్ డైరెక్టర్ ని అలాంగ్ విత్ హిస్ వైఫ్ రమ్మని పర్సనల్ గా ఇన్వైట్ చేశారు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ ఆర్ నాట్? అలౌడ్, అలౌడ్, ఎవ్రీబడి. సూపర్ 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 అండి. సో ఇన్ దిస్ we have got two contradictory judgments. So where spouse accompanied the director due to invitation of foreign party, then in such case wife expenditure is allowed.
సో ఇప్పుడు ఆ ఫారెన్ పార్టీ కనుక నేను చెప్పిన సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా డైరెక్టర్ ని అలాంగ్ విత్ హిస్ వైఫ్ ఫ్యామిలీతో ఇన్వైట్ చేశారో, దెన్ ఈవెన్ ఇన్ సచ్ కేసెస్ ఈవెన్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ for spouse is allowed. That was the Honorable Income Tax Appellate Tribunal ITAT judgment in the case of GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited versus Deputy Commissioner of Income Tax Mumbai. So one more judgment which has been delivered on a similar grounds but a little difference. ఒకవేళ స్పౌస్ గనక డైరెక్టర్ని అకాంపెయిన్ చేసి దట్ టు ఫర్ ద రీజన్ ఆఫ్ టేకింగ్ హిస్ పర్సనల్ కేర్, సో వాళ్ళ ఆయన బాగా చూసుకోవడం కోసం ఎప్పుడైతే వాళ్ళ వైఫ్ బయలుదేరుతుందో ఫర్ ఎ ఫారెన్ ట్రావెల్, ఆ కేసెస్ లో మటుకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఈ స్ట్రిక్ట్ అండ్ ఇట్ హాస్ నాట్ అలౌడ్ ఎక్స్పెండిచర్. ఈ సెకండ్ కేసులో మటుకు ఎక్స్పెండిచర్ అనేది అలౌ చేయము. దట్ వాస్ ద హానరబుల్ బాంబే హైకోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హాజీ మూసా. సో one more major thing which I want to focus, reserve allowance under 40A3, major problem for many accounting professionals. So 40A3, what is 40A3? So Income Tax Act prakaram any person who is carrying out business or profession, వాళ్ళు గనక more than 10,000 rupees for one person in one single day in cash pay చేస్తే మటుకు it is not allowed as expenditure. Because once that liberty is been given to the assessees, there will be many chaos which will be created. డమ్మిగా ఎక్స్పెండిచర్ అంతా బుక్ చేస్తారనే ఉద్దేశంతో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు భయపడి ముందుగానే యాజ్ పర్ సెక్షన్ 40A3 ఒకే పర్సన్ కి ఒకే సింగిల్ డే మోర్ దాన్ ₹10,000 క్యాష్ పే చేయకూడదు అనే ఒక రూల్ పెట్టారు విత్ ఫ్యూ ఎక్సెప్షన్స్. సో మేజర్ ఆస్పెక్ట్. సో ఎప్పుడైనా మీకు ఒకవేళ ఎంట్రీస్ చేయమని కానీ లేదా ఓచర్స్ ప్రొవైడ్ చేయమని కానీ బిల్స్ వచ్చినా కానీ more than 10,000 rupees ఉంటే దాన్ని అసలు రికార్డ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ ఇట్ విల్ బి యాడెడ్ బ్యాక్ టు దేర్ ఇన్కమ్ అగైన్ సబ్సిక్వెంట్లీ. సో no expenditure incurred for purpose of business shall be allowed. Such expenditure is made in a single person, made to a single person in a single day and exceeds ₹10,000. Such expenditure shall not be allowed. However, there are few exceptions. ఆ ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ మనం క్యాష్ డిపాజిట్ చేసి బ్యాంకులో పే చేస్తాం, సో అప్పుడు 10,000 అనే లిమిట్ అప్లై ఉండదు. అండ్ దెన్ కల్టివేటర్స్ ఆర్ ఫార్మర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక హోటల్ రెస్టారెంట్ బిజినెస్ ఉంది, నేను పోయి ఈరోజు నాకు కావాల్సిన కూరగాయలు అండ్ అదర్ లైఫ్ స్టాక్ అనేది తెచ్చుకున్నాను అనుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ దట్ 10,000 కంటే ఎక్కువ రూపీస్కి పర్చేస్ చేస్తాను రెస్టారెంట్ రన్ చేయడానికి. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఫార్మర్స్ ఆర్ కల్టివేటర్స్ కి పే చేసినప్పుడు ఈ లిమిట్ అప్లై అవ్వదు. అండ్ దెన్ టు క్యారీ అవుట్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ ఇన్ ఎ విలేజ్, ఇన్ కేస్ ఆ పర్టికులర్ డేలో ఏదైనా ఒక డేలో విలేజ్ లో కనుక బ్యాంక్స్ ఒకవేళ సర్వ్ ఆర్ ఆపరేషన్ లో లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ డేట్ లో వరకు లెస్ మోర్ దెన్ 10,000 పేమెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో అలౌడ్. సో that's it. Now I think I was given only 1 hour time, so with that I conclude the session. So if there are any questions, I am open to the floor. Hello sir, 5 minutes. Yeah. హలో సార్, మాట్లాడొచ్చు సార్? సార్ చెప్పండి సార్. సార్ మీరు ఒక BOI అని ఒక అబ్రివేషన్ ఇచ్చారు కదా సార్, అదే హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ దగ్గర. ఏం సార్ BOI? హిందూ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్, అదే హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ కింద ఒక ఐటమ్ ఇచ్చారు మీరు. బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్. అవును, హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ కింద AOP BOI అని ఉన్నాయి. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. దానికి అబ్రివేషన్స్ చెప్పగలుగుతారా సార్? AOP అంటే అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ సార్. ఎస్. BOI అంటే బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. I think Akhilesh Garu, you have covered it what we wanted in the same way, because as an accountant, the precautions have to be taken, and what income tax point of view, what accountant has, so that is clearly explained. We are so thankful to you. And I request all the students to please open up your mics, unmute the mics, Sandy. All of you. So please give him a big hand. I mean, like we thank him. Thank you. All of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. If there are any mistakes, I request you to please forgive me. This is my first meeting. Yeah. So first, actually the session, we should wish him all the best, all of you. Okay. So he is as a good speaker, he will come up.
Okay, and then is a good attendance Thank- there, sir. Akhilesh, attendance is good. Sorry, sir. Attendance బాగుంది అంటున్నా. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I would request you to give me one more opportunity. Yeah, definitely, because I don't give. I mean, everybody is more interested in some. Yeah, sir, and what we will do, income tax practitioners course and పెడదామండి. Okay, sir. If you want, I'll come there directly. Yeah, we'll take care of it. Okay. So thank you, everyone. Thank you, one and all. Sir, thank you, sir. Good day. All the Thank you. Sir, any more questions, sir? I will. Sir, please give me your address, sir. My address, sir. Yes, sir. Yes. Hello, sir. Actually, I don't reside in Hyderabad. It's already mentioned the phone number, please. Okay. Yes, sir. Yes. And one Yes, thing, sir. because they are all professionals, they will be in the court and other, the places. They will not be able to interact. These sort of Okay. meetings will make us to, meet them and then know their Paris clarified. Okay. Thank you. Thank you. Okay, sir. Good day. Thank you. Thank you, Akhilesh. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Sir, there is one hand raised, sir. Sravanti Garu. చెప్పండి Savanti, చెప్పమ్మా. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Akhilesh, I'm at close. Okay, Yes, sir. closing the session. Yes, sir. Thank you, sir.